12 actually, and we have all our themes in this box, and so we all wow we all worked on the same format, yeah. So each group have one box with all our analysis. Okay, today we are going to present the historical evolution of Thiers. As we saw also from the analysis of our colleagues, Thiers city is known in particular for two characteristics. So the landscape structure and the and the fluorescent knife industry that developed there. And both of them participated in the historical evolution process and guided the urban development of the city. So throughout the analysis of many historical maps that also our colleagues showed, we came up with a synchronic map that give back a synthesis of the different important ages of the development of Thiers. Thiers was founded in the 5th century. We can see that the first small village was developing around the Saint-Genet church and the castle, but also a small community started developing in the valley around the Moutier Abbey. So this is the first fortification that was built, but along the Middle Age we had 4 different walls that were built, adapting to the new dimension of the city that grew up during the Middle Age. And we can clearly see the footprint of the ancient walls in the current structure of the city. And also we can notice that the most important streets take their name by the doors of the walls. Okay, then at the end of the Middle Age, with the domestication of the Durol river, we have the first factories that place along the Durol in order to use its hydraulic power. And also with the paving of the 2 biggest national roads, we start to have a development also in the lower part of the city. In 1872, with the construction of the railway, and also suddenly with the flooding in 1900, the industries moved in the lower part of the city and abandoned the Durol's bank. So we can see that it's here that we really have the Thiers industrial revolution. And we have the maximum of production in industries in 1912. After the wars, with the glory 30s, Thiers reached its best. Also with the construction of the highway, the A89. But it's in 1980 that the economic crisis started, and many industries were forced to close, and even the historical usine Dumais. So the citizens lost their faith in the economy of the city and left it for bigger opportunities. That's why we saw a decrease in the population. And it's in 2000 that the municipality decided to put in action different kind of measure to rise up the confidence of the population in the value and the powerful of Thiers. And in 2011, the municipality officially started the renovation plan of Thiers. And some of the effects of those interventions are already visible in the city, but I guess we are going to see it tomorrow when we will visit the site. And I leave the floor. Okay, so in this board, we wanted to highlight the different typologies of buildings and streets in Thiers, but also the future of Thiers imagined by the municipality.
So in the first map, we wanted to show the building from the Middle Age, still in Thiers, and we can clearly see that the historical center doesn't change that much. To highlight the different typologies of building, we have chosen some buildings from the Middle Age to the 20th century, which are under protection today. So the first three sketches show religious buildings, including the Saint-Denis Church, which is protected since 1846. The second line shows the residential buildings from the 14th to the 17th century, but most of them are only partially protected because only the objects that testified of an era are protected. And the last line shows the industrial buildings built during the 19th and 20th century after the Industrial Revolution. But that sketches doesn't show only the typologies of the building, but also the landscape of Thiers, because we can see that the factories are surrounded by hills with a lot of greenery because they are implanted in the Durolle Valley. And we can also see in the historical center the slopes and the landscape around Thiers. The second map to the left show the streets, the roads, which was designed from the Middle Age and still participating in the modern urbanism. The sketches are representing the different typologies of streets, and we can see that they are more and more enlarged and with a change of pavement. With the map to the right, we wanted to highlight the contemporary project of Thiers as the Lafayette Square, which was redesigned to revitalize the historical center. Indeed, if we watch the demographic curve, we can see that after the 30 glorious years, the population decreased. So the goal of Thiers today is to revitalize, to boost again the historical center, because it's actually dying now, and by attracting new inhabitants, as it was from the middle of the 19th century to the middle of the 20th century. And if you want to learn more about Thiers, you can scan the QR code in the corner, and you can find all the documents that we use to do this analysis. Thank you. Ok, merci. Ok. Je sais même pas comment. Donc nous sommes concentrés sur l'approche socio-économique. Donc nous avons analysé à différentes échelles, donc à l'échelle du pays, donc de la France, ici pour justement montrer la diagonale du vide, où Thiers se trouve pleinement dedans. Ensuite, nous avons analysé au niveau de la région pour justement montrer les connexions entre Thiers et les villes aux alentours. Donc on voit qu'il y a quand même assez de déplacements vers Clermont-Ferrand et vers Vichy, et aussi vers Lyon et les autres villes autour. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur
la commune de Thiers, où nous avons regardé les secteurs d'activité présentes. Nous avons analysé les différents secteurs et nous en avons on a observé qu'ils étaient surtout placés par zone. Donc il y a la zone industrielle ici, la zone plutôt commerciale ici, avec la zone dédiée à l'agriculture tout au nord. Et dans le centre, c'est un peu un rassemblement de plusieurs activités. Nous avons également analysé la ville de Thiers sous forme sociale, en analysant sous différents angles, à la fois sous les tranches d'âge, qui se situe juste en dessous, également le type de logement, permettant de voir qu'il y a principalement des logements collectifs au centre-ville et à l'extérieur, ce sont plus des maisons, une typologie de maisons. Et on a également étudié la taille des ménages et aussi leur niveau de vie et les ménages, la pauvreté dans les ménages. Suite à toutes ces données schématiques, nous les avons retranscrites sous forme de synthèse en fonction des 7 différentes zones de la ville de Thiers, afin d'établir une sorte de profil type des habitants de cette zone. Chaque zone de la centre-ville est répartie en couleur plus rouge, et nous avons également, dans le but de montrer les statistiques, mis également les données à côté afin de montrer le pourcentage de gens qui sont dans cette même similitude de profil type. Donc ensuite, on a également réalisé une synthèse un peu plus subjective, où on s'est basé sur les données qu'on vous a montrées précédemment. Et le système qu'on a utilisé ici, c'est une succession de coupes pour montrer la typologie de Thiers. Donc au niveau de la composition de l'affiche, on a représenté les types de logements présents à Thiers, avec la concentration, comme nous l'avons dit précédemment, dans la zone du centre-ville. Nous avons également placé différents types de personnes à l'intérieur de l'affiche pour montrer la densité de population. Et nous avons aussi identifié l'endroit de l'hôpital, donc il est ici. Et puisque c'est des affiches qui se plient en 8, nous avons aussi décidé de placer un quartier par zone. Et on a mis en évidence la zone du centre-ville en rouge. Et quand nous plions l'affiche, on a vraiment le centre-ville qui est mis en évidence. Voilà. Merci. La boîte, c'est à qui? La boîte? On va s'arrêter sur cette deuxième présentation faite par l'Université de Liège. Les présentations des étudiants belges continueront cet après-midi, en début d'après-midi. 2 autres présentations. Ensuite, il y a une petite pause photo par groupe de projet, et ensuite la présentation des 6 thématiques réalisées par les étudiants français. Mais maintenant, c'est l'heure d'aller manger, et donc la séance reprend à 14h.